A big Haribol to Guru Maharaj. Namo Vishnupadaya Srimate Bhaktivedanta Swamin Niti Namine Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Sunyavadi Paschatya Deshata Rine Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Sri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Yadavaya Namaha Gopala Govinda Ram Shri Madhusudana Pangum Langayate Girim Yatridhasanan Mande Shri Guru Dinatarinam Havananda Madhavam Shri Chaitanya Ishwaram Hare Om Tat Sat Sat. Sat. So, Echo. today you had Shravanam Kirtanam. So today you had Shravanam Kirtanam. இன்றைக்கு நீங்க ஸ்ரவணம் கீர்த்தனம் பண்ணீங்க. You were hearing that Shravanam. You are hearing that is Shravanam. நீங்க கேட்கிறது ஸ்ரவணம். And the speakers were speaking that Kirtanam. Different speakers were speaking. That is Kirtanam. வெவ்வேறு பேச்சாளர்கள் பேசுவது கீர்த்தனம் எனப்படுகிறது. So I'm going to reverse So and hear from you. now we are going to reverse this. I want to hear from you. இப்போ இதை நான் மாற்ற போறேன். உங்கள்ட்ட இருந்து நான் கேட்க விரும்புறேன். What are your questions? What are your questions? உங்கள்ட்ட என்ன கேள்விகள் இருக்கு? So write them down. You can write them down. அதை நீங்க எழுதலாம். In the meantime, I'll speak for a few minutes. Yeah. Srivas. In the meanwhile, I'll speak a little. நீங்க உங்க கேள்விகளை எழுதலாம். அது நீங்க எழுதுற வரைக்கும் நான் கொஞ்சம் பேசுறேன். Guru Maharaj, you have so many disciples here that can you stay in South India for 6 months of the year so that we can all advance more rapidly? அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, குரு மகாராஜ் நீங்கள் உங்களுக்கு இவ்வளோ சிஷ்யர்கள் இங்கே இருக்கிறாங்க, ஆகையால் நீங்கள் தென்னிந்தியாவில் 6 மாதம் தங்க முடியுமா? அப்படி தங்குனீங்க அப்படின்னாக்கா நாங்கள் ரொம்ப வேகமாக முன்னேற்றம் அடையலாம். So could you stay with us for 6 months?
in a year so that we could all advance nicely? Nice question. Nice question. நல்ல கேள்வி. You see, I wanted to go to Tirupati. You see, I was supposed to go to Tirupati. நான் திருப்பதிக்கு போக வேண்டியிருக்கு. My doctor said I had to go first to Chennai. My doctor said that I have My doctor said that I have to go to Chennai first. என்னுடைய மருத்துவர்கள் சொன்னாங்க நான் முதல்ல சென்னைக்கு போகணும் அப்படின்னு. For a medical checkup. ஒரு மருத்துவ பரிசோதனைக்காக. My coming here is a big thing. And coming here, it's a big thing. இங்க வர்றது அப்படிங்கிறது ஒரு பெரிய விஷயம் எனக்கு. And we're glad to see so many devotees. And we are glad to see so many devotees. இங்க இவ்வளோ நிறைய பக்தர்கள் பார்க்கறதுல ரொம்ப பெருமிதம் கொள்கிறோம். That way, Bangladesh, they have 50,000 devotees. Now in Bangladesh, they have 50,000 devotees. இப்ப பங்களாதேஷ்ல 50,000 பக்தர்கள் இருக்கிறாங்க. Bengal, Assam, Tirupati. Bengal, Assam, Tirupati. They have also thousands, 50,000. They also have thousands, maybe 50,000. இங்கெல்லாம் கூட ஆயிரக்கணக்கில் பக்தர்கள் இருப்பாங்க. 50,000 கூட இருக்கலாம். So, you have to talk to my secretaries. So then you have to talk to my secretaries. நீங்க என்னுடைய காரியதர்சி இடத்துல பேச வேண்டும். They gang up on me. They gang up on me. அவங்க என் மேல பாய்வாங்க. And, so they have the final word. My doctors, secretaries. So you have to talk to my doctors, my secretaries, and they have to plan it. என்னுடைய மருத்துவர்கள், என்னுடைய காரியதர்சிகள் அவங்களிடத்துல நீங்க பேசணும். அவங்க திட்டமிடுவாங்க. But if you do a lot of preaching, I'll be very inspired to come here. But if you do a lot of preaching, I will be very inspired to come here. ஆனா நீங்க நிறைய பிரச்சாரம் பண்ணீங்க அப்படின்னாக்கா நான் இங்க வர்றதுக்கு ரொம்ப உற்சாகப்படுத்தப்படுவேன். And of course, this is one part of South India. Of course, this is one part of South India. இது தென்னிந்தியாவினுடைய ஒரு பகுதி. Other parts of South India. There are other parts of South India. தென்னிந்தியால மற்ற பகுதிகளும் இருக்கு. And there are other states where I should go. And there are other states where I still need to go. இன்னும் மற்ற மாநிலங்களும் இருக்கு. நான் அங்கேயும் போக வேண்டி இருக்குது. Now, since last year, March, I have twice a week been having dialysis. Since last year, March, I have been having dialysis 3 times a week. போன வருடம் மார்ச் மாதத்திலிருந்து நான் வாரத்திலே 3 தினங்கள் இந்த டயாலிசிஸ் அப்படிங்கிறது செய்ய வேண்டியிருக்கு. But here in Madurai, at a good hospital with
good dialysis machine. Here in Madurai, they have a good hospital with a good dialysis machine. இங்கே மதுரையில் ஒரு நல்ல ஆஸ்பத்திரியில் ஒரு நல்ல டயாலிசிஸ் கருவியும் இருக்கு. So far, this is my first visit out, and it's been going all right. So far, this is my first visit outside, and it has been going on all right. வெளி இடங்களுக்கு நான் இப்போ இந்த டயாலிசிஸ்க்கு அப்புறமா முதல் முறையாக விஜயம் செய்கிறேன். இது ரொம்ப நல்ல விதத்தில் போய்கிட்டு இருக்கு இது வரைக்கும். So when I saw the doctor in Chennai, he said, "You look good." When I saw the doctor in Chennai, he said, "You look good." சென்னையில் நான் மருத்துவரை பார்த்த பொழுது அவர் சொன்னார், நீங்க பார்க்கறதுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கீங்க அப்படின்னு சொன்னார். He said, "You can fly." He said, "You can fly." அவர் சொன்னார், நீங்க பறக்கலாம். So I flew here to Kumbakonam and Trichy rather. So I flew to Kumbakonam, Trichy. அதனால நான் திருச்சிக்கு விமானத்தில் போனேன். And then I drove to Madurai. And then I drove to Madurai. அதுக்கப்புறம் மதுரைக்கு வாகனம் மூலமாக வந்தேன். So maybe I'll be able to come back and spend more time. So maybe I may be able to come back and spend more time. நான் திரும்பி இங்கே வந்து இன்னும் அதிக நேரம் செலவிட முடியலாம். But Bangalore is telling me, come to Bangalore. Bangalore, they're telling me, come to Bangalore. பெங்களூரில் சொல்கிறாங்க, பெங்களூருக்கு வாங்க அப்படின்னு சொல்லி. Like that, different people are saying different things. Like that, different people are saying different things. இது மாதிரி ஒவ்வொரு இடத்துலையும் வெவ்வேறு விதமாக கூப்பிடுறாங்க. So, I spend more time now in Mayapur. I spend more time now in Mayapur. நான் இப்போ அதிக நேரம் மாயாப்பூரில் செலவிடுறேன். And you can send your video reports how your preaching is going on. You can send me video reports of how your preaching is going on. நீங்கள் எப்படி பிரச்சாரம் செய்கிறீங்க அப்படிங்கிற அறிக்கையை ஒரு வீடியோ மூலமாக எனக்கு அனுப்பலாம். One lady, Vaishnavi, she sent me a report how she's preaching to the deaf people. One Vaishnavi, she sent me a report of how she is preaching to the deaf people. ஒரு வைஷ்ணவி தான் எப்படி காது கேட்காதவங்களுக்கு பிரச்சாரம் செய்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு அறிக்கையை அனுப்பிச்சாங்க. She learned sign language. She learned the sign language. அவங்க செய்கை மூலமான ஒரு பாஷையை கற்றுக்கொண்டார்கள். And like that, she preaches to them. Like that, she preaches to them. இவ்விதமா அவங்களுக்கு அவங்க பிரச்சாரம் பண்ணாங்க. So this shows that there's so many opportunities to preach. This shows that there are so many opportunities to preach. இது பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது அப்படிங்கறத காண்பிக்குது. Okay. They only learn one sign language. I have learned only one sign language. நான் இந்த ஒரே ஒரு சைகை பாஷையை தான் கத்துக்கிட்டேன். அது என்ன? Krishna playing the flute.
Krishna playing the flute. That's Krishna playing the flute. கிருஷ்ணர் புல்லாங்குழல் வாசிக்குதுங்கிறது தான் அந்த சைகை. So now some questions from you. Yes, so now some questions. I'll hear you hearing. You'll be doing kirtan, I'm doing shravana. So this is a question from Krishna Premi Vishnupriya Devi Dasi. Hare Krishna, my humble obeisances at the lotus feet of our most dear Guru Maharaj. All glories unto you, all glories to Srila Prabhupada. My question is, how to save ourselves from committing offense on thought level in this digital era where we are very well connected to each devotee just at the touch of a smartphone. How to ensure that we are always in the mood of serving the Vaishnavas even in our thoughts. ஸோ அவருடைய கேள்வி, முதல்ல அவருடைய பணிவான வணக்கங்களை தெரிவிச்சுக்கிறார். அதுக்கப்புறம் அவருடைய கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, இந்த நிகழ்காலத்தில் நாம் எண்ணத்தின் அளவில் கூட எப்படி நாம் அபராதங்கள்லேருந்து நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்மளுடைய கைபேசியை நாம் தொட்டாலே நம்முடைய எண்ணங்கள் சிதறி விடுகிறது. ஸோ அதிலிருந்து நாம் எப்படி நம்மளை காப்பாற்றிக் கொள்வது, அதில் எண்ணத்தின் அளவில் எப்படி நாம் வைஷ்ணவர்களுக்கு சேவை செய்கிறது அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்காங்க. We should see faults in ourselves and the good qualities of others. We should see the faults in ourselves and the good qualities of others. நாம நம்மளிடத்தில் இருக்கக்கூடிய தவறுகளையும் மற்றவர்களிடத்தில் இருக்கக்கூடிய நல்ல குணத்தையும் பார்க்க வேண்டும். I didn't understand exactly how the smartphones make it difficult to avoid offenses. I don't understand how exactly smartphones make it difficult to avoid offenses. எனக்கு என்னன்னு புரியல, எப்படி இந்த கைபேசிகள் நாம அபராதத்தை தவிர்க்கிறத கஷ்டமாக்குது அப்படின்னு. How we have AI, we should program the phone in Krishna consciousness. Now we have AI, so we should program the phone to be Krishna conscious. இப்போ இந்த ஏஐ அப்படிங்கிறது இருக்கு. ஸோ அதன் மூலமாக நம்முடைய கைபேசியை கிருஷ்ண உணர்வு ஆக்குறதுக்கு நம்ம எழுதணும். Okay. Next question is from Trilokatma Murari Das. What are some practical tips and tricks to become a Paramahamsa in this life? கேள்வி என்ன அப்படின்னாக்கா, நாம் இந்த பிறவியில் பரமஹம்சர்களாகிறதுக்கு ஏதாவது ஒரு ஒரு ஆலோசனை சொல்லுங்க. Hamsa can take a mix of water and milk and take out the milk. A Hamsa can take a mixture of water and milk, and from that mixture it can take out the milk. ஒரு ஹம்சா அப்படின்னா அன்னப்பறவை. ஒரு அன்னப்பறவை பாலையும் தண்ணியும் கலந்து வச்சோம் அப்படின்னாக்கா அதிலிருந்து பாலை மட்டும் எடுக்கக்கூடிய தன்மை கொண்டது. Paramahamsa means you take a mix of Maya and Krishna consciousness and take out the Krishna consciousness, leave the Maya. So Paramahamsa means you take out the good and apply it in Krishna consciousness and leave out the bad. பரமஹம்சா அப்படின்னு சொன்னாக்கா நல்ல விஷயங்களை எடுத்து
கிருஷ்ண உணர்வுல செயல்படுத்தி கெட்ட விஷயங்களை விட்டு விடுறது. So, the tip is we gradually advance. So the tip is that you gradually advance. என்ன ஆலோசனை அப்படின்னாக்கா நீங்க படிப்படியா முன்னேற்றம் அடையுங்க. These are all steps to prema. These are all steps to prema. இதெல்லாம் பிரேமையை அடைவதற்கான படிக்கற்கள். First, we have some faith. We hear from different advanced devotees. Which means that we have some faith and we hear from advanced devotees. இது நாம ஒரு நம்பிக்கை கொண்டு முன்னேற்றம் அடைந்த பக்தர்களிடத்திலிருந்து கேட்கணும். We start to associate with advanced devotees. We should desire to associate with advanced devotees. முன்னேறிய பக்தர்களிடத்துல சங்கம் எடுத்துக்கொள்வதற்கு நாம் ஆசைப்பட வேண்டும். No, we should associate. We should associate. நாம சங்கம் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And then we start to practice devotional service. Then we start to practice devotional service. அதுக்கப்புறமா நாம பக்தி தொண்டை பயிற்சி செய்ய வேண்டும். We take initiation. We take instructions. நாம கட்டளைகளை பெற்றுக்கொள்ள வேண்டும். Initiation. We take initiation. நாம தீட்சை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும். And then we reach the stage of anartha nivritti. Then we reach the stage of anartha nivritti. அதுக்கப்புறமா நாம அனர்த்த நிவர்த்திங்கிற நிலையை அடைகின்றோம். So from bhajana kriya to anartha nivritti. So we go from bhajana kriya to anartha nivritti. இதன் மூலமா நாம பஜன கிரியையிலிருந்து அனர்த்த நிவர்த்திக்கு போகின்றோம். There are all kinds of weeds that grow along with our devotional creeper. There are all kinds of weeds that grow along with the devotional creeper. இந்த பக்தி செடியை சுற்றி நிறைய களைகளும் வளர்கின்றன. Lord Chaitanya mentioned some of them. Lord Chaitanya mentioned some of them. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு அவற்றில் சிலவற்றை குறிப்பிடுகின்றார். Nishidachar, Nishidachar, Kutinati, Kutinati, Jivahimsa. Jivahimsa. I hate this devotee. I hate this devotee. I love this devotee. I love this devotee. He gives me money. He gives me money. She gives me problems. She gives me problems. இந்த பக்தரை எனக்கு நான் இந்த பக்தரை வெறுக்கிறேன், இந்த பக்தர் எனக்கு பிடிச்சிருக்குது, அந்த பக்தர் எனக்கு பணம் கொடுக்கிறார், இந்த பக்தர் எனக்கு பிரச்சனைகளை கொடுக்கிறா. That is Jiva Himsa. இது ஜீவ ஹிம்சை. Then puja. Then there is puja. அடுத்தது பூஜை. Love, puja, prastishari. Puja, pratishta and labha. பூஜா, பிரதிஷ்டை, லாபம். I'm chanting Hare Krishna. I didn't get a smartphone yet. I've been chanting Hare Krishna, but I didn't get a smartphone yet. நான் ஹரே கிருஷ்ணா ஜெபம் பண்றேன், ஆனா எனக்கு இன்னும் ஒரு ஸ்மார்ட் போன் கிடைக்கலையே. We want some material benefit for our chanting, but love. We want some material benefit for our chanting. That is labh. நாம ஜெபம் பண்றதுல இருந்து நமக்கு ஏதாவது பௌதிகமான பலன் வேண்டும் அப்படி நினைச்சோம்னா அதுதான் லாபம். I want to get worship. I want to get worshipped.
நான் பூஜிக்கப்பட வேண்டும். That's puja. That is puja. அதுதான் பூஜை. Pratishta. Pratishta. பிரதிஷ்டை. Pratishta asha. The desire for pratishta. பிரதிஷ்டைக்கான ஆசை. I want a position. I want a position. I want to be the temple president. I want to be the temple president. எனக்கு ஒரு ஸ்தானம் வேண்டும். நான் வந்து கோவில் தலைவரா இருக்கணும். That's pratishta asha. That is pratishta asha. இதுதான் பிரதிஷ்டை ஆசை. So there are many like this. Many weeds. So like this there are many weeds. இந்த மாதிரி நிறைய கலைகள் இருக்கிறது. We want to pull them out. We want to pull them out. அது எல்லாத்தையும் நாம புடுங்க வேண்டும். Water only the devotional creeper. We want to water only the devotional creeper. நாம பக்தி செடிக்கு மட்டும் தான் தண்ணி ஊற்ற விரும்புறோம். Bhakti lata. Bhakti lata. பக்தி செடி. So like this, and the weeds are pulled out, it becomes nishta. So like this, when weeds are pulled out, we come to the platform of nishta, fixed up. நாம இந்த கலைகள் எல்லாத்தையும் வேர் எடுத்துட்டோம் அப்படின்னு சொன்னாக்கா அதுக்கப்புறம் நாம நிஷ்டா அப்படிங்கிற நிலைக்கு வருகிறோம். அதாவது ஸ்திரமாக இருக்கிறோம் அப்படின்னு. Even at these stages, you can bless someone and their faith in Krishna will increase. Even at these stages, you can bless someone and their faith in Krishna will increase. இந்த நிலையில கூட நீங்க யாரையாவது ஆசீர்வதிக்கலாம். அவங்களுக்கு கிருஷ்ணர் மேலான நம்பிக்கை அதிகரிக்கும். Then, as you get fixed up, you get a taste for devotional service. When you are fixed up, then you get a taste for devotional service. நீங்க அப்படி ஸ்திரமாயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்கா உங்களுக்கு பக்தி தொண்டுல ஒரு சுவை கிடைக்கும். This comes when you chant and have good sadhana. This comes when you chant and have good sadhana. இது நீங்க நல்லா ஜெபிச்சு நல்ல சாதனை பண்ணீங்கன்னா வரும். And you get attached to the devotional service. Then you get attached to devotional service. அதுக்கப்புறமா நீங்க பக்தி தொண்டுல ஒரு பற்றுதலை வளர்த்துக் கொள்வீங்க. Then come rati or bhava. Then you come to rati or bhava. அதுக்கு அடுத்ததா நீங்க ரதி அல்லது பாவ நிலைக்கு வருவீங்க. That's ecstatic love for Krishna. That is ecstatic love for Krishna. இது கிருஷ்ணருக்கான பேரன்பு அப்படின்னு அர்த்தம். Just a step before prema. It is just the step before prema. இது பிரேமைக்கு சற்று முந்தைய நிலை. So like this, the devotees have to keep on advancing. So like this, devotees have to keep on advancing. இவ்விதமா ஒரு பக்தர் முன்னேற்றம் அடைந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும். When you have rati or bhava, that means you'll bless someone, they'll also feel ecstasy. When you have rati or bhava, when you bless someone, that means they will also feel ecstasy. உங்களுக்கு ரதி அல்லது பாவா அப்படிங்கிறது இருந்துச்சு அப்படின்னாக்கா அந்த நிலையில நீங்க யாரையாவது ஆசீர்வதிச்சீங்க அப்படின்னாக்கா அவங்களும் பரவசம் அடைவார்கள். Gauranga! Gauranga!
Advaita side. Advaita Gosai. I heard there was one temple here called Nityananda very well. I heard there is one temple here called Nityananda very well. Nityananda Perumal. நான் இங்கே ஒரு கோயில் வந்து இருக்குதுன்னு கேள்விப்பட்டேன். அது நித்யானந்த பெருமாள். Nityananda Perumal. There is a temple here. I heard there is a temple here called Nityananda Perumal. I said some other dude came from Bengal and stayed here. They say that some Avadut from Bengal came and stayed here. அவங்க சொல்றாங்க வங்காளத்துல இருந்து ஒரு அவதூதர் வந்து இங்க தங்கி இருந்தார் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Since then, the temple is called Nityananda Perumal. Since then, the temple is called Nityananda Perumal Temple. அதனால தான் அந்த கோயில் நித்யானந்த பெருமாள் கோயில்னு அழைக்கப்படுகிறது. Nitai. 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 I met a man who was wearing his tie on his knee. So, it is Nitai is the tie of the knee. He's wearing a knee, a tie on the knee. It's a tie on the knee, knee tie. காலில் முட்டியில் ஒரு டாய் இருந்துச்சு அப்படின்னா அதான் நீ டாய். I asked, what is this? So I asked, what is this? நான் கேட்டேன் இது என்னது அப்படின்னு சொல்லி. He said, this is my knee tie. He said, this is my knee tie. அவர் சொன்னார் இதுதான் நீ டாய் அப்படின்னு. There was a devotee who left chanting and left Krishna consciousness. There was a devotee who was chanting and who left Krishna consciousness. ஒரு பக்தர் நல்லா ஜெபம் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார், ஆனால் அப்புறமா கிருஷ்ண பக்தியை விட்டுட்டார். But he came back to Prabhupada and he begged for forgiveness. He came back to Srila Prabhupada and he begged for forgiveness. அவர் மீண்டும் சில பிரபுபாதரிடத்துல வந்து மன்னிப்பு கேட்டார். So Prabhupada accepted him back. Srila Prabhupada accepted him back. சில பிரபுபாதர் அவரை வந்து மீண்டும் ஏற்றுக்கொண்டார். So one devotee asked, why did you send him back? Why did you accept him back? It was nonsense. So one devotee asked, why did you accept him back? He was a nonsense. ஒரு பக்தர் கேட்டார், ஏன் அவரை திரும்பி ஏத்துக்கிட்டீங்க? அவர் ஒரு அயோக்கியன். And I said, Lord Nityananda's mercy is unlimited. Then he said, Lord Nityananda's mercy is unlimited. அதுக்கு அவர் சொன்னார், நித்யானந்தருடைய கருணை எல்லையற்றது. So maybe in South India, many of you don't know Nityananda. So in South India, many of you, maybe, I don't know Nityananda. they don't. So in South India, many of you may not know about Lord Nityananda. தென்னிந்தியாவில் உங்களுக்கு பலருக்கும் நித்யானந்தரை பற்றி தெரியாமல் இருக்கலாம். And Krishna and Balaram. Nityananda is Balaram. So there is Krishna and Balaram. Lord Nityananda is Balaram. ஸோ கிருஷ்ண பலராமர் இருக்கிறாங்க, நித்யானந்தருங்கிறது அதில் பலராமர். So we need to put a lotus footprint in Nityananda oil. We need to put a footprint in Nityananda temple. Okay. So we need to put a footprint in Nityananda's temple. நாம அந்த நித்யானந்த பெருமாள் கோயிலில் நித்யானந்தருடைய பாதங்களை வைக்கணும் அப்படின்னு விருப்பப்படுறோம். Lord, you don't have any footprints of Lord Nityananda here.
But we don't have any footprints of Lord Nityananda here. ஆனா இங்க நமக்கு நித்யானந்தருடைய பாதச்சூடுகள் இங்க எங்கேயும் இல்ல. I'll have to go back another time with Nityananda's footprint. I'll have to beg. I'll have to come back. So I'll have to come back to install Lord Nityananda's footprints. அதனால நித்யானந்தருடைய பாதச்சூடுகளை திரும்ப பிரதிஷ்டை செய்யறதுக்காக நான் திரும்ப வரணும். Lord Nityananda, he was carrying out Lord Chaitanya's order, giving unlimited mercy. So Lord Nityananda took up Lord Chaitanya's order and he gives out unlimited mercy. நித்யானந்தர் சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய கட்டளைகளை ஏற்று அவர் எல்லையற்ற கருணையை வழங்கினார். So there are many questions. நிறைய கேள்விகள் இருக்கு. Okay. Hare Krishna Guru Maharaj, please accept my respectful obeisances. I am often tempted to ask you for spiritual instructions, but since I am serving in the temple already, the President's instructions are your instructions. Is this the right mood? Your fallen servant, Navadvip Sachi Devi Dasi. குரு மகாராஜ், நான் பல தடவை உங்களிடத்துல ஏதாவது ஆன்மீகமான கட்டளைகள் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்க தூண்டுது எனக்கு. ஆனா எனக்கு என்னுடைய கோயில் தலைவர் கொடுக்கக்கூடிய கட்டளை உங்களுடைய கட்டளைன்னு நினைக்கிறது சரியா? Is this the right mode? It is not wrong. It is not wrong. அது தவறல்ல. Accept the temple president's instructions as mine. To accept the temple president's instructions as mine. கோயில் தலைவனுடைய கட்டளையை என்னுடைய கட்டளையாக ஏற்றுக்கொள்ளுங்கள். Unless he asks you to do something that's not Krishna conscious. Unless he asks you to do something that is not Krishna conscious. அவர் கிருஷ்ண உணர்வு இல்லாத செயல்களை ஏதாவது உங்களை செய்ய சொன்னால் ஒழிய நீங்க அவருடைய கட்டளைகளை ஏற்றுக்கொள்ளலாம். But since Prabhupada gave me many instructions, you can help me in any of them. But since Prabhupada gave me many instructions, you can try to help me to fulfill any of those instructions. ஆனா எனக்கு சில பிரபுபாதர் நிறைய கட்டளைகளை கொடுத்திருக்கிறார் அப்படிங்கிற காரணத்தினால அதுல ஏதாவது ஒரு கட்டளையை பூர்த்தி செய்யறதுக்கு நீங்க எனக்கு உதவி செய்ய முயற்சி செய்யலாம். How to become Guru? If I try to become Guru means I will get proud. I will become proud. So I'm afraid to become Guru. கேள்வி, எப்படி குருவாவது? நான் குருவாக முயற்சி செய்தால் எனக்கு கர்வம் வந்துவிடும் என்று பயம் இருக்கிறது. எப்படி குருவாவது? I showed this morning that it's not difficult to be a guru. I showed this morning how it is not difficult to become a guru. இன்னைக்கு காலையில நான் காண்பிச்சேன் எப்படி குருவாவது ஒரு கடினமான விஷயம் அல்ல அப்படின்னு. One simply has to surrender to Krishna and repeat what Krishna said. That means you have to follow Lord Chaitanya's instructions
be more humble later on. So, to preach what Krishna said, then you have to follow Lord Chaitanya's instructions to become humble and also become more tolerant than a tree. நீங்க கிருஷ்ணருடைய சங்கதிகளை பிரச்சாரம் செய்யறதுக்கு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபுனுடைய உபதேசமான பணிவாக இருத்தல், ஒரு மரத்தை போன்று பொறுத்து கொள்ளுதல் போன்றவற்றை கடைபிடிக்க வேண்டும். Krishna says in Bhagavad Gita, he has memory, knowledge, so we want to be humble that he gives us the memory to repeat his instructions. Krishna says in the Bhagavad Gita that he gives us remembrance, so therefore we should always remain humble so that he gives us the remembrance to preach about him. கிருஷ்ணர் பகவத்கீதையில் சொல்றார், நான் தான் ஞாபக சக்தியை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லி. ஆகையால நாம எப்பொழுதுமே பணிவாக இருக்க வேண்டும். அதன் மூலமாக அவர் நமக்கு பிரச்சாரம் பண்ணுவதற்கான ஞாபக சக்தியை கொடுப்பார். Did Lord Chaitanya preach first in Bengal or did his preaching start in South India? சைத்தன்ய மகாபிரபு முதலிலே வங்காளத்தில் பிரச்சாரம் செய்தாரா அல்லது அவருடைய பிரச்சாரம் தென்னிந்தியாவிலே துவங்கியதா? Or did he start preaching in South India first? He got initiated in Bihar. He got initiated in Bihar. அவர் பீகாரிலே தீட்சை பெற்றார். Gaya. In Gaya. கயாவிலே He got initiated by the disciple of Madurai, Ishwarpuri. He got initiated by the disciple of Madhavendra Puri, Ishwara Puri. அவர் மாதவேந்திர பூரியினுடைய சிஷ்யரான ஈஸ்வரபுரியால் தீட்சை அளிக்கப்பட்டார். And he preached in Navadvip. And he preached in Navadvip. அதுக்கப்புறமா நவதீப்ல பிரச்சாரம் பண்ணார். And he took sannyas later. Then he took sannyas later. அதுக்கப்புறமா அவர் சந்நியாசம் எடுத்தார். And he went to Jagannath. Then he went to Jagannath Puri. அதுக்கப்புறமா அவர் ஜெகநாத் பூரிக்கு சென்றார். He also preached there. Then he also preached there. அங்கேயும் அவர் பிரச்சாரம் பண்ணார். And then he went to South India and West India and all over. Then he went to South India, West India and so on. அதுக்கப்புறமா அவர் தென்னிந்தியா மற்றும் மேற்கு இந்தியா எல்லா இடத்துக்கும் போனார். But he did something in South India which he didn't do in Bengal. But he did something in South India which he didn't do in Bengal. ஆனா வங்காளத்தில் செய்யாத சில விஷயங்களை அவர் தென்னிந்தியாவில் செஞ்சார். He would, anyone on the road he would meet, he would embrace them. Anyone on the road he would meet, he would embrace them. யாரெல்லாம் அவர் ரோட்ல பார்க்கறாரோ அவங்க எல்லாத்தையுமே அவர் ஆற தழுவி கொண்டார். How many of you like to be embraced by Lord Chaitanya? How many of you would like to be embraced by Lord Chaitanya? யாரெல்லாம் சைத்தன்ய மகாபிரபுவால அரவணைக்க விருப்பப்படுறீங்க? Gauranga. Gauranga. Once he started preaching, no stopping. Once he started preaching, he didn't stop. Once he started preaching, he didn't stop. அவர் பிரச்சாரம் பண்ண ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமா அவர் நிப்பாட்டவே இல்லை. So I heard that this Madurai group is ready to dance and play drama to please all of you. So the safari group will now have a dance, a drama to please all of you. ஸோ இப்போ இந்த சஃபாரி குழுவினர்கள்
ஒரு நடனம் ஒரு நாடகம் நடத்துவார்கள் உங்களுடைய திருப்திக்காக. So they told me, stop my question and answer. So they've told me to stop my questions and answers. ஆகையால என்னுடைய கேள்வி பதிலை அவங்க நிறுத்த சொன்னாங்க. Oh, I had to answer these tomorrow. So let me answer the remaining questions tomorrow. மீதி இருக்க கேள்விக்கு நாளைக்கு நான் பதில் சொல்றேன். I'd like to thank Safari devotees, I would like to thank the Safari devotees, நான் சஃபாரி பக்தர்களுக்கு நன்றி கூற விரும்புகிறேன். the sannyasis, other senior devotees, and all the sannyas, and all the sannyasis and senior devotees, மற்றும் எல்லா சன்னியாசிகளும் முதிர்ந்த பக்தர்களுக்கும் also Shankadari Prabhu, also Shankadari Prabhu, மற்றும் சங்கதாரி பிரபு அவர்களுக்கும் and all the Madurai devotees, மற்றும் எல்லா மதுரை பக்தர்களுக்கும் all of you. and all of you. மற்றும் உங்கள் அனைவருக்கும் His Holiness Jayapata Swami Guru Maharaj Ki Jai. We just have a quick, a 2-minute announcement that His Holiness Bhakti Purushottam Maharaj will do. Please be seated. Guru Maharaj is going to be here for the safari cultural. So please remain seated. Hare Krishna, translation, you will translate? You will translate? You will translate? Jai Gopinath. So, we have started one program called Satalakha Gita Lekhana Mahajagya. Satalakha Gita Lekhana Mahajagya. That 1 crore people will write Bhagavad Gita. ஸோ நாம் நம்முடைய நிகழ்ச்சியை ஆரம்பித்தோம். 1 கோடி மக்கள் பகவத்கீதை எழுதுவார்கள். So at the end, you can offer the result for Guru Maharaj's health and long life. அதுக்கு கடைசியில் நாம் குரு மகாராஜருடைய நல்ல ஆரோக்கியத்திற்காகவும் நீண்ட ஆயுளுக்காகவும் அதை நாம் அர்ப்பணம் செய்வோம். So we will give you 3 books, 1 Gita, 1 empty book. நாம் அதனால் உங்களுக்கு 3 புத்தகம் கொடுப்போம். ஒரு பகவத்கீதையும் ஒரு காலியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு புத்தகமும். Every day only 2 verse you write. ஒவ்வொரு நாளும் 2 ஸ்லோகங்கள் எழுதினா போதும். And you offer the result to Guru Maharaj for his, the last page there is Samarpanam. You can offer result to Guru Maharaj's health and long life. இதனுடைய கடைசி பக்கத்தில் சமர்ப்பணம் இருக்குது. அதில் குரு மகாராஜருடைய நீண்ட ஆயுளுக்கும் நல்ல ஆரோக்கியத்திற்கும் அதை நீங்கள் சமர்ப்பிக்கலாம். So that is my book table is there. You can receive these books from there. வெளியில் என்னுடைய புக் டேபிள் இருக்குது. நீங்கள் அங்கிருந்து இந்த புத்தகத்தை பெற்றுக்கொள்ளலாம். जय सतलक्ष गीता लेखन महायज्ञ के जय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल. I would like to. Hare Krishna. Hare Krishna. Mike. So Hare Krishna, we are very fortunate to have with us His Grace Marichi Prabhu. His Grace Marichi Prabhu is from Argentina, South America. He used to be the formal temple president at Ecuador. He is a member of the JPS Seva Committee, co-advisor of the Jagannath Mandir in Kuala Lumpur in Malaysia. He's been a servant and a secretary of Guru Maharaj for a long time. He's been organizing the spiritual safari for over 35 years, taking people all around the world, all around various parts of India. And every time it culminates in a beautiful dance and cultural at the Vyasa Puja of Guru Maharaj and Sri Mayapur. You're going to have an opportunity to see. Now, I would first request all the Matajis there to sit down. Ellaru okkaragama.
அங்கே உட்காருங்க ப்ளீஸ், இல்லைன்னா எல்லாரும் யாராவது விழுவீங்க, எல்லாரையும் மறக்கிறீங்க. ப்ளீஸ் உட்காந்துருங்க. Okay, please, I want every one of you to be seated. Please, request you to be seated. Do not move. Be seated. Be seated. Go. You are safari devotee? Now it's too late. I can't do anything about it. Be seated where you are. Okay. Hare Krishna. I request everybody to be seated. We're going to start off. Guru Maharaj will be here for the initial start of the cultural show, and I hand over to the magician of the safari, the person who has made this magic for 35 years happen. His Grace Marichi Prabhu. Grace Marichi Prabhu ki jai. Krishna Bhattar, ready? No, I'm not ready. Hare Krishna. Okay. Sachitananda Prabhu, I need the guitar here, ¿no? Just, que me la traiga para tener la lista, ¿no? Okay. Okay. Hare Krishna. So we have it. Who is translating? We have a translation. Okay. Okay, who's translating? You have a mic? Oh, we need one more cordless mic, please. One cordless mic for the translation. Prabhuji, you can come here, you think? Closer? That will be better. One more mic for translation. Please. Prabhuji, one mic for translation. One mic. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Okay, please, everyone, raise your two hands up. எல்லாரும் இரண்டு கைகளையும் மேலே தூக்குங்கள். And now, everyone, chant the name of Gauranga. எல்லாரும் கௌரங்கரின் பெயரை உரக்க உச்சரியுங்கள். கௌரங்க. Thank you very much. நன்றி. Okay, now we're going to start our cultural program. இப்பொழுது நம்மளுடைய கலாச்சார நிகழ்ச்சியை ஆரம்பிக்க இருக்கின்றோம். This is our safari that they have come devotees from 32 different countries here in Madurai. மதுரையில் இந்த சஃபாரி குழுக்களால் இது தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது. His Holiness Jayapataka Swami
he always taking us on safari and ஸ்ரீல ஜெயபதா சாமி குரு மகாராஜ் அவர்கள் எப்பொழுதுமே எங்களை சஃபாரியில் அழைத்து சென்று கொண்டிருக்கிறார். And in Bangladesh, always we are starting our programs like this, chanting the Maha Mantra Hare Krishna. நாங்கள் வங்காளத்திலும் இப்படித்தான் எப்பொழுதுமே இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபித்த வண்ணமே செய்வோம். So we request everybody also chant the mantra, chant from your heart. Let's call the name of Krishna. ஆகவே நான் அனைவரிடம் விண்ணப்பிக்கின்றது என்னவென்றால், நீங்களும் உங்களுடைய ஆழ்ந்த ஹிருதயத்தில் இருந்து இந்த ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திரத்தை ஜபிக்க வேண்டும், கிருஷ்ணரின் புனிதமான நாமத்தை என்று வேண்டி கேட்டுக்கொள்கின்றேன். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody please. எல்லாரும் பாடுங்கள். Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare little louder. Hare Rama, Hare Rama,
everybody. Just say. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody should say. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Sure, say everybody. Hare Krishna, Hare Adalo. Hare. Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Little louder, everyone. Rama Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Everybody shout say. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare
little louder. Everyone. Jaya Gauranitai, 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 Jaya Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, 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 Jaya Jaya Prabhupada. Jaya Jaya Gurudev, 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 Jaya Jaya Gurudev. Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo. Nitai Gaura Premanande, Hari Haribo. Wow, that was fantastic. Thank you so much. மிக அற்புதமாக இருந்தது. மிக்க நன்றி. You see, our Guru Maharaj have taken us for safari for the past 40 years. குரு மகாராஜ் நம்மை சஃபாரியில் 30 வருடங்களாக ஒவ்வொரு வருடமும் அழைத்து கொண்டு சென்று கொண்டிருக்கிறார். I only helping Guru Maharaj in the organization of safari for the past 35 years. But before, okay. கடந்த 35 வருடங்களாக நான் குருமராஜுக்கு இந்த சஃபாரியின் அமைப்பு செய்வதில் உதவி செய்து வந்து கொண்டிருக்கிறேன். ஹரிபோ. One safari that Guru Maharaj likes very much is the Ganga safari. இந்த சஃபாரியிலே குருமராஜுக்கு மிகவும் பிடித்தமான சஃபாரி கங்கா சஃபாரி என்பதாகும். Srila Prabhupada have the desire also that devotees will be able to come from Calcutta to Mayapur by boat. ஸ்ரீல பிரபுபாதருடைய விருப்பமும் என்னவாக இருந்ததென்றால் பக்தர்கள் கல்கத்தாவிலிருந்து மாயப்பூருக்கு படகில் வந்து செல்ல வேண்டும் என்பதாயிருந்தது. And also that they will be preaching, traveling by boat and preaching. அப்படி படகில் சென்று வரும்பொழுது வழியிலெல்லாம் அவர்கள் பிரச்சாரம் செய்ய வேண்டும் என்று விரும்பினார். So in 1998 Guru Maharaj it was the first time in the history to organize the Ganga safari. So 1998 வருடத்தில் வரலாறு காணாத வகையில் புது வரலாறு படைத்தால் குரு மகாராஜ் அந்த சஃபாரி கங்கா சஃபாரி என்று அழைக்கப்படும் சஃபாரியில். ஹரிபோ. So they have one boat that Guru Maharaj travel with the deities of Nitai Pada Kamala. அவருடைய அந்த படகின் பெயர் நித்தாய் பத கமலா என்பதாகும். And they have another boat with brahmacharis, another with grihastas, another was a cooking party, 40 brahmacharis from Mayapur cooking, moving on the boat. ஒரு படகில் பிரம்மச்சாரிகளும் மற்றும் ஒரு படகில் கிரகஸ்தர்களும் மூன்றாவது படகில் சமையல்காரர்கள் சமைத்துக் கொண்டே படகில் சென்று கொண்டிருந்தோம். So like these 4 boats every day in the morning, evening, they join in all the boats together and they we sing in Mongol Arctic, Sandhi Arctic, all the program for 20 days with traveling. இப்படியாக ஒவ்வொரு நாளும் இந்த 4 படகுகளும் ஒன்றாக சேர்ந்து காலை மங்களார்த்தி முதல் அனைத்து சேவைகளையும் செய்து வந்தோம். And by one day in the Ganga safari, Guru Maharaj wake up early morning
and he spontaneously composed a song. ஒரு நாள் மிக அதிகாலையில் குரு மகாராஜ் எழுந்தவுடன் தானாகவே ஒரு பாட்டை அமைத்து தந்தார். So this is only 4 lines, so I want you to learn these 4 lines today. அந்த 4 வரிகள் தான் இந்த பாட்டில் உள்ளது. நீங்கள் அனைவரும் இந்த 4 லைன்களையும் இந்த 4 வரிகளையும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று நான் ஆவல் கொள்கின்றேன். So these 4 lines are very, you give me the first tune. Everybody please repeat after me. அனைவரும் நான் கூறுவதை கேட்டு அதை திருப்பி பாடுங்கள். Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting, wait, Prabhujis, please, Guru Maharaj need to do something there. Just please wait, everybody wait, no? Okay, wait here. Remain sitting on the stage, please. Okay, can we say these 4 lines? Okay, everyone. So you learn this. Okay, these 4 lines. அனைவரும் கற்றுக்கொள்ளுங்கள். இந்த 4 வரிகள் 4 வரிகளை திருப்பி பாடி கற்றுக்கொள்ளுங்கள். But please repeat loud. I think I can chant louder than all of you, I think. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Okay. One more time, okay? But you know, மீண்டும் ஒரு முறை. the 2 first times same, then change and same. The 2 first time the same, no? Okay? You're doing pretty well, actually. You're doing pretty well, okay? Okay. One more, okay, go. 1, 2, 3, 4. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. So you continue, but a bit faster, a bit faster. Everyone clap. Everyone clap. எல்லாரும் கைதட்டி பாடுங்க, கைதட்டுங்க. Going on safari for another day. Going on safari for another day. Chanting Hare Krishna all the way. Chanting Hare Krishna all the way. Singing, dancing, staging a play. Singing, dancing and staging a play. Spreading Gaura's glories wherever we stay. Spreading Gaura's glories wherever we stay. ஹரிபா. And after the Ganga Safari, something amazing happened. After the Ganga Safari finished, after we finished the Ganga Safari traveling, something amazing happened. இந்த கங்கா சஃபாரியில் இதை நாங்கள் முடித்தவுடன் மிக அற்புதமான நிகழ்வு ஒன்று நிகழ்ந்தது. There was a Ganga Safari song that Guru Maharaj likes very much. இந்த கங்கா சஃபாரி பாடலை குரு மகாராஜ் மிகவும் விரும்புகின்றார். You want to learn? நீங்கள் கற்றுக்கொள்ள விரும்புகிறீர்களா? Okay. If you want, I need a chair, one chair here.
When somebody can bring a chair for me. Okay, this one, you see, all you have to learn is the word Ganga. Very, very simple. Only you need to know Ganga. மிகவும் எளிதானது. Everyone repeat after me. Ganga. Ganga. Louder, okay? 1, 2, 3. Ganga. Like this, okay? You have to learn this, okay? So, this song, Guru Maharaj was chanting all around the world. இந்த பாடலை குருமராஜ் உலகம் முழுவதும் சுற்றி பாடி வருகின்றார். Even in the GBC meetings, when there was a GBC meeting, was saying, "Oh, you see, we made the Ganga tour, and he made all the GBCs chanting Ganga, Ganga." ஜிபிசி ஒன்றிணைப்பு குழுவிலும் கூட இது பாடப்படுகிறது, அனைவரும் கங்கா கங்கா என்று. So the tune is like this. You repeat after me. ஆகவே நீங்கள் இப்பொழுது எனக்கு பின்னால் திருப்பி பாட வேண்டும். Ganga, 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 Ganga. But you see, what you have to do, you know, the Ganga have some waves, you know, some waves. கங்கா அலைகள் அப்படி மேலும் கீழுமாக போகின்றது, அதற்கு தகுந்தபடி இந்த ராகம் உள்ளது. And then you're going to learn today the Ganga step. The Ganga step. அந்த கங்கா நாம் பாடும் அந்த மேட்டும் கீழும் ஏற்றத்தாழ்வுகள் அந்த கங்கையின் அலைகளை குறிக்கின்றது. You see, you have to do one side, no, first to your right, no, Ganga, Ganga, okay? Ganga, 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 Ganga. Ganga, Ganga. But you're not doing, you also have to do, okay? Everyone, okay? Don't feel shy. Don't feel shy. அனைவரும் இதை பார்த்து அப்படியே செய்யுங்கள், அனைவரும் அதுபடியே பாடுங்கள். 1, 2, all together. 1, 2, 3. Ganga, 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 Ganga. Okay, you're doing well. You got it. No, now we're going to start, okay? Now we're going to start. Someone has left this white color pearls. Whomsoever concerned can claim this. யாரேனும் இந்த பர்ஸை இங்கு தவற விட்டு விட்டீர்கள், வெள்ளை நிறத்தில் உள்ளது, இது யாருடையது என்று வந்து அடையாளம் காட்டி திருப்பி எடுத்துக்கொள்ளலாம். தர்மகதா பிரபுவிடம் இது இருக்கும். தர்மகதா பிரபு has this pearls. Very good. Thank you. It has the better this one. Hare Krishna. Thank you. Okay. Now working. Hare Krishna. Haribol. Okay. Sachitananda Prabhu, maybe you can help me. Sachitananda Prabhu. Thank you to stay here. He's coming, he's going.
working okay, no? Need to on? Come, you can. Okay. Okay, together, okay? Remember the dance. Everybody must dance, okay? We're going to sing for 2 minutes. We're doing with the music, okay? And then you please, when it's Ganga, Ganga, please, everyone repeat the Ganga, Ganga. Everyone, okay? Very loud, okay? Okay, 1, 2, 3, 4. Thank you very much. Actually, you see, we have Hare Krishna, the sound is okay? We have one drama, and we have a dance, you see, super beautiful, that will transport all of you to Vrindavan. No, this is our cultural program today. What time is now? Okay. So we're going to empty the stage. You can sit down by the side. No, we're going to sit down by the side. Translation. பக்தர்கள் இங்கே இந்த பக்கம் வந்து அமர்ந்து கொள்ள வேண்டும். இப்பொழுது ஒரு நாடகம் அரங்கேற உள்ளது. அதனை தொடர்ந்து ஒரு நடனம் அரங்கேற்ற உள்ளோம்.
இது பிருந்தாவனத்தில் உள்ள இளைஞர்களால் உருவாக்கப்பட்டது. Yes, yes. So we are ready actually for the drama. So just keep your seat. We are ready. So while we waiting, we can. Prabhuji, come. You can. They are ready or no? I don't know whether we have time or not. Okay, you wait between drama and same dance. Okay, you just wait. Okay.